ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਾਏ ਸਮੇਤ 4 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੋਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਕ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਰਕ ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ। ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਘੱਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਾਏ ਸਮੇਤ 4 ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਕ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗਰੁੱਪ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਅਤੇ 4 ਗਰੁੱਪ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੂਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਆਰਕਟਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ-ਗਾਬਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 25% ਕੇਸ ਵਰਕਪਲੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਥਕ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। In terms of our weekly GTHA mayors meeting, I want to stress, a lot of times we are calling for action from the federal and provincial government, recognizing the needs that exist in our community. But this week I want to thank the federal and provincial governments for speaking loudly about the need for travel restrictions. It's something that we felt very strongly about in Brampton. As early on as April in the pandemic, Councillor Michael Pileshi had been advocating. We passed a motion pushing for travel restrictions. We're so close to Pearson Airport that we felt concerns that this is how COVID or variants could slip into the country. And frankly, we have a large segment of our population that works at Pearson as well. And so we were acutely aware of the risks that existed with travel into Canada. And I want to applaud Premier Ford for initiating the campaign for travel restrictions, and to Deputy Prime Minister Chrystia Freeland recognizing this quarantine was important to protecting Canada from further exposure to COVID-19 and these variants. And thank you to Councillor Pileshi for being one of the initial voices for this campaign to have travel restrictions. We continued our campaign amongst mayors in the GTA for paid sick days. And just late last week, I wrote an op-ed with Mississauga Mayor Bonnie Crombie. This is a tool we need. The country's not going to be vaccinated for probably another half a year, and so we've got significant distance before we're going to have a herd immunity, and we really need to have these tools available. And based on the data that Peel Public Health has shared, this is a glaring omission in terms of the tools that are required to protect the public. In Peel region alone, if you look at the contact tracing and the cases that have been studied since August, 25% of the cases have gone into work sick, have gone into work with COVID-19, and that's unacceptable. You wonder how you get COVID-19 outbreaks. You wonder how you get household and community spread. It's by having gaps in our response like that. We need to make sure that if someone is sick, they don't have to choose between
staying home or putting food on the table for their family or paying their rent. And we're going to continue to speak loudly to the federal and provincial governments about the urgent necessity to have paid sick days. The federal program is inadequate. The provincial programs don't even exist. This needs to be addressed, and we hope that the Prime Minister and the Premier will come together in a collaborative and creative fashion, like they have done on so many other issues, to find a solution to the gaps in paid sick day. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ 10.9% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11.7% ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ 195.5 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 245.1 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, रैपिड टेस्टिंग ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। This week, Brampton's test positivity is at 10.9%, which is down from 11.7% last week, and a weekly incidence rate of 195.7 new cases per 100,000, which is down from 245.1 cases per 100,000 last week. Trends across Peel and in Brampton, after a long plateau, are starting to finally go in the right direction. Starting, but we aren't there yet. Unlike the first wave, we have two additional factors in the mix: variants and vaccines. Aggressive variants first detected overseas, notably B1351 and B117, have been detected and are spreading in Peel, representing a threat to the progress that we have made in the past months. And while concerning, these variants are not a new disease. They are still COVID-19. And the actions that we already take every day to distance, mask, and stay home as much as possible will help to slow and stop their spread. That means the power to stop the variants is ultimately in our hands. I know that school opening is on the mind of many parents and guardians across Peel, and although the decision to reopen schools will be coordinated at the provincial level, I am supportive of schools returning to in-person learning in short order. I know how crucial it is for children to attend, for their mental health and well-being, for their socialization and development, and certainly for their learning and education. That support, however, comes with significant recommendations for when schools do eventually reopen. Firstly, reopening of schools should occur before any other community restrictions are lifted. Secondly, rapid testing should be deployed where appropriate for early detection of cases and outbreak. Thirdly, we must build on existing infection prevention and control measures already in place, including screening, masking, and dismissals. And finally, self-isolation remains essential when someone is not well, especially if someone else might be sick at home. Ultimately, the safety and well-being of our children and community must place schools reopening as the next priority in our journey. That means it is also vital that we continue to limit contacts elsewhere to ensure that we have a good shot at reopening schools and keeping them open, while also being able to successfully deploy the vaccine once availability improves. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਘਟ ਕੇ 146 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਮਲੀਅਮ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 54 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 21 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ, 10 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮਸ ਅਤੇ 14 ਗਰੁੱਪਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨੇ। COVID-19 cases in the region of Peel and in Mississauga are steadily declining, which is extremely encouraging news. Peel is now averaging 146 cases per 100,000, and that's down from 183 cases per 100,000 last week. Mississauga is averaging 119 cases per 100,000, and that is down from 145 just a week ago. We are beginning to see the situation in our hospitals improve as well. Trillium Health Partners is currently dealing with 54 COVID patients, 10 in the ICU, and 61 suspected COVID cases.
Brampton's William Osler Hospital has 69 COVID patients, 11 in the ICU, and 53 suspected cases. In Peel, there are currently 21 long-term care homes, 10 retirement homes, and 14 group homes or assisted living facilities in active outbreak. All across the board, the numbers are moving in the right direction, and that shows our collective efforts are paying off. It shows that the vast majority of residents in Mississauga are playing their part by listening to the advice of public health. And I want to thank everyone for continuing to make huge sacrifices to help us get this virus under control. But even with our numbers going down, we cannot afford to get complacent. The reality is that Ontario is now dealing with new, more transmissible variants that have the potential to undo all the hard work we've done at reducing our case counts. Like many of you, I was extremely concerned to learn that a Mississauga resident tested positive for B.1.351, better known as the South African variant. What's particularly troubling is that this individual has not traveled, meaning that it was acquired within the community. Ontario ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੌਟਸਪੌਟ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 34 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰਕ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ 13 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। But perhaps most importantly, while kids stayed home to learn remotely, and with the introduction of tough measures and the stay-at-home orders for all Ontarians, we have seen a consistent decline in community transmission. With the full support of the Chief Medical Officer of Health and with the unanimous support of all local medical officers of health, Ontario is ready to reopen our schools because it is safe. Currently, more than 520,000 students across Ontario enjoy in-person learning. We will build upon that to get all elementary and secondary students back into class. With the support of the local medical officers of health in Toronto, Peel and York, those public health units will return to school on Tuesday, February 16th, following the Family Day weekend. For the remaining 13 public health units, essentially all remaining schools, will fully reopen on Monday, February 8th. Again, in Toronto, Peel and York, those school boards will reopen on the 16th of February, and for all remaining public health units on this coming Monday, the 8th. We have been and continue to be guided by the medical community who have said schools were safe in the fall. In-school transmission was low, and nearly all schools remained open in the province. In fact, 8 in 10 schools had no active cases of COVID in December before we send kids home for the holidays. Our protocols have been effective and safely protected students and staff, and finally that kids need to be in school for their mental health. But we recognize the landscape has changed, and we will not rest. We will continue to act and add additional layers of protection to our plan to protect your child and our staff in our schools. As kids return to school, schools will be even safer, as we've introduced new and tougher measures to our plan to protect kids from COVID-19. Those include province-wide access to targeted, voluntary, asymptomatic testing that will be deployed. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। Well, we want to make sure the numbers are coming down, and I've always said right from the get-go, and I know the minister has said it, we want to make sure that we have a safe environment. We get approval from the chief medical officer, and so far we've been getting a green light. And I understand that people want their kids back to school, and they want to make sure that you know, their kids' mental health and focus on their mental health along with the parents, because it's tough. Imagine having kids in your house all day long. You're trying to work from home or even come home from work. It's a real challenge. So our goal is to make sure the kids get back as soon as possible. And when are they going back to school?
Well, hopefully we're going to target a couple dates, and we're going to confirm that. It's either going to be the 8th or the 10th, and then maybe 1 week later for another group. So we're going to have two groups coming back. And the other shoe in the air is, when is the economy going to start up? Yeah, so we're going to be going to Cabinet this afternoon. We'll have a better idea after our Cabinet meeting, and we'll have an announcement probably on Monday. So our goal is to open up the economy safely. I know a couple of the hot zones might be a week later, but especially in the northern rural areas, we want to get the economy opening up, but safely. That's a #1 priority. But this is great to be here at the airport with Switch Health, and I see Chief Nish over there. Thank you for your service, all the champions. I love our police, and Deepak Anand, Deepak, MPP, and the General, Sylvia Jones. But the great news is here through Switch Health, and we have stopped 170 positive cases going into Ontario, spread out Ontario. Those are massive numbers. You see a 2% positivity rate since we've started this, and just imagine 170 people, and if they have 10 contacts when they get out, that's 1,700, 17,000, and it just keeps growing. So this was a great initiative, and I just want to thank the people from Switch Health. All the frontline healthcare workers are over there. They're lifesavers. I'm very grateful. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। Based on the medical advice we have received here in the City of Toronto, I am in full support of the approach taken by Premier Ford and Minister Lecce, including the approach taken with respect to City of Toronto schools in particular. In-class learning is very important. Kids need the social development they get from going to school while being surrounded by teachers and their peers. We all agree as well that this reopening of schools must happen safely. I know everyone, the province, the school board, public health, Toronto Public Health, are working together to make sure that we get it right, because getting it right is extremely important. I'm encouraged by the province's announcement of further funding for PPE for teachers, expansion of testing, and the hiring of more teachers. These are good things that the province is doing, accompanying their announcement of the safe reopening of the schools. These are some of the right things to do. I know Minister Lecce is committed to keeping schools safe. He said this over and over again, and today again he pledged to make sure that they monitor, the Government of Ontario monitors this reopening of the schools very carefully over the coming weeks, and I welcome that as well. The February 16th opening date for Toronto schools has been set with input from Dr. De Villa and recognizes the reality of the virus situation in Toronto, York, and Peel. So I do want to say one more thing which is very important, and I want to say to all of the students and the parents and the teachers who've been working hard to do the remote learning since the Christmas break, and that's quite a long time, longer I think than maybe we expected. I just want to say thank you. I can't say that enough. Thank you for your extraordinary efforts during these tough times, for your patience. I know from hearing about my grandchildren that, you know, doing the jobs that teachers have to do all the time is not an easy job when it's done at home, and parents were trying to work at home, and there are often more than one child that's trying to do all of this. I want to thank all of those people, the parents and the teachers, and also the kids. Most of them don't watch these news conferences. They're smarter than that. But I want to thank them for their understanding, for the sacrifice which was made in the name of public health and in the name of the well-being of everybody's children. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 444 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 352 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 80 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੇहद ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ 17 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। First, we'll start off with some of our numbers. Today, I am reporting 444 new cases of COVID-19. 352 people are in hospital and 80 are in the ICU. I regret to tell you that we are recording 17 more deaths since yesterday. Yesterday, our data reporting was affected as a result of our ongoing technology platform migration
to the provincial system. More than 80,000 cases have been transferred, and for the most part, the work is proceeding as expected. Unfortunately, some data was affected in the transfer, and there may be some more yet. However, we expect the project to be completed this week and to return to full reporting next week. The story today is schools. When it comes to the question of opening schools, I am of the belief there is no perfect answer or solution during a pandemic. To reopen, there can only be the rigorous application of best practices. When schools were closed for months in the first part of the pandemic, it was in large part for the same reason almost everything else was closed too. We knew very little bit about COVID-19, how it spread, who was vulnerable to it, how it could be treated, and even if vaccines were possible. Over the past year, the body of knowledge has expanded. On this continent, we learned a lot over the course of last fall about opening and operating schools in a pandemic. ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਕਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। First off, what has become very clear is how much we need the vaccine and how much the Liberal government has failed with respect to specifically giving us a clear plan, procuring enough dose, and getting the vaccines into people's arms. I want to make it really clear. The vaccines were the light at the end of the tunnel for so many Canadians. And what we've seen from this government is they did not prioritize the vaccines with the importance that it should have been given. We knew about the importance of a vaccine a year ago. Steps should have been taken a year ago to make sure we were able to produce vaccines in our own country. We put forward a call to producing vaccines in our country, in fact, reinstating our capacity and putting forward the idea of having our own publicly owned company to produce vaccines and critical drugs. This is vital. And now with the announcement that we heard, which was encouraging initially, but it looks like there's 3 different timelines that were put out, one by the Prime Minister, one by a minister, and one by the NRC itself, it looks like now that the production will not really happen in a way that will help Canadians until following year. So for an entire year, there will be no production of any sort of meaningful way to help Canadians out in this time. This has to change. The vaccine has to be a priority. The Liberal government needs to put all efforts towards securing enough vaccine, towards also ensuring we produce it in our country and making sure people get vaccinated. With the delays, lack of information, lack of clarity and transparency, it erodes public trust in the vaccine. And we need people to trust and believe in our government and our ability to get vaccinated and to take the vaccine because it's so important. So this is crucial. And I'd also like to, I know on a separate topic, but very important topic, there is a great announcement today that the Proud Boys will be banned, will be deemed a terrorist organization. I want to thank the tens of thousands of Canadians that joined in our call to have this group banned. यूरोपीयन कमीशन ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਡੋਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। यूरोपीयन कमीशन ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਪ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸਰਕਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਡਰਨਾ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਾਰਨ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 4 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।